Mbale hoye! Mbale City hoye! Mbale district hoye! Mulanda hoye! Rubongo hoye! Mu Uganda ya leero ebiri n'ekitundu buli mwezi mu mwezi tulina ennaku 3 kiringa gavumenti ekonkonya erowooza nti no abakadde waliwo ennaku 5 tebagenda kulya n'olwekyo kyetaaga ekyokusooka okwongera ssente ezo. Ekyokubiri tugende nga tukendeza emyaka buli myaka 5 tudropinga emyaka 5 kati tuli ku myaka 8 kyandibadde kirungi mu myaka gino 12 singa buli myaka 5 tudropinga myaka 5 singa kati abafuna sente zino bya myaka 7 myaka 5 mirala ne tukendezaako ne tutuuka ku myaka 65 myaka 5 emirala ne tutuuka ku abakadde bonna aba myaka 6 naye gavumenti bwe tekikola ekyo kino kikwalifyinga okutwalibwa mu mbuga z'amateeka kubanga ne parliament ejja egenda ku dominatinga NRM egenda ku dominatinga cabinet egenda kubeera ya parliament ya NRM n'olwekyo nze bwe nyingira mu parliament nandisabye bannange tukole ekyetaagisa abakadde baweereza Uganda baweereza gavumenti n'olwekyo gavumenti ya Uganda tesobola kubalekerera era ffera tukimanyi nti mu nnaku zino abaana tebakyalabirira abakadde ate nammwe abavubuka kino tulwanire wamu kubanga gavumenti engeri gyerekeredde abazeeyi mwe mubonabona nabo olina fiizi okusasula abaana bo ate olina okuyamba muzeeyi olina okuyamba maama olina okuyamba jjajja ate mukimanye tiwadde muli bavubuka mukyala Anita Among Speaker mukulu Tayeebwa ne bannaffe abasinga mu parliament abakyalina emyaka entono mukitegeere ti gye tuli kati mu bazeeyi nammwe gye mujja n'olwekyo mutandike okutegekera emyaka gyammwe egy'obukadde kakati bannaffe bannayuganda abasinga tebasobola kwetegekera n'olwekyo mmwe ababaka abakyali bato muna okubategekera nga bwe njogedde nandiyagadde seegi nungi alawansi nungi naye abazeeyi abasinga ekisinga okuluma abakadde nga tugenda tukula tukuŋŋaanya endwadde ezitali zimu ze tugenda okubeera nazo paka kufa gamba nga ulcers gamba nga kansa gamba nga sukaali gamba nga pressure singa gavumenti etugamba nti terina ssente bulungi tuyinza okusaba gavumenti singa tusobola kukola kintu kyonna waakiri buli mwaka tugende gavumenti batukebere ku ssente za gavumenti singa tumanya endwadde ze tulina awo tujja kuba tusobola okwewala emirimu egimu tusobola kwewala ebintu ebimu bye tulya oba bye tunywa tukyusa lifestyle naye bwe tuvuuka awo tusobola kugamba gavumenti waakiri tuwe eddagala lya kansa lya ulcers lya sukaali lya pressure ku bbeeyi ensaamusaamu subsidized oba oyinza okutuwa comprehensive medication gamba nga gavumenti bwekola abalwadde ba mukenenya etuwa ddagala ebawa ddagala ery'obwereere abaana abato kubanga abantu bwe bagenda nga bakula bafuuka ng'abaana baagala nnyo obuyambi gavumenti kati ekola immunization paka omwana bwatuukira myaka 12 ku bwereere n'olwekyo kino nakyo gavumenti esobola kukolera abakadde naddala ez'endwadde eziri common. Ekyokusatu gavumenti esobola kukola comprehensive kubanga tetugamba nti buli mukadde yenna waliwo abakadde abalina plan already abalina insurance abeesobola abadde ssente zaabwe naye waliwo bano abakadde mu byalo ate be basinga n'olwekyo ekyo kyengenda okusaba okusooka obulwadde ebiruma abakadde gavumenti ekoleko enoonyereze bwemala kunoonyereza gavumenti bwemala kunoonyereza netuwa bano ba village health teams make advice obanga oli muntu wa sukaali biki byonna okwewala eyo nayo ddagala. SAGE is direct stipend or allowance grant which the government is giving other persons who are 80 years and above. First of all, once you say you are supporting all people and all people start at 60, it is discrimination to give only 80-year-old and you ignore a 70 or 65-year-old. It is actually a matter that we intend to take to the Constitutional Court on discrimination. 2,
What is 25,000? For the last 12 years, the government is implementing SAGE. It's 25,000. We have 30 days in a month. Is the government of Uganda saying the other 5 days they don't eat? So SAGE is a small thing, but we must make a campaign for the government to increase that amount. Secondly, reduce gradually the age of eligibility. But thirdly, index it, fix it to inflation, so that it is reviewed, say, every 5 years or every 3 years, so that it is meaningful. But secondly, and most important, invariably, all old people as we age, we accumulate sicknesses, diabetes, ulcers, cancers, pressure, and many other things that we are going to live with till death. I want to start with health issues. At the very minimum, the government of Uganda can offer annual medical check, annual health check. Once we know what people have, once they know what they have, they can now change lifestyle, they can change diet, and they can live longer. But too, with good calculation, with best practices, we can say, government, can you give subsidized drugs for pressure, for diabetes, or even free, like we currently do for HIV/AIDS patients, like we currently do for immunization for children, 1 year, 0 years, up to 12 years. Ofwono Eastern, ate minister, singa mbadde simuwa, gidudu okwogera, abadde ajja ku media center, ng'alangira olunaku International Older Persons Day, that's all. Ate nze mbadde muwa platform, ne mbulira gidudu mu parliament, bikula Hansard, kuva ku page esooka, otuwe ku Busembayo, ombulire yali ayogedde ki n'okukolola obukolozi. Nti alina ettaka Ibulambuli, oba Esironko, gy'ayagala okuza gavumenti eteekemu abanoonyi b'obubudamu. Prime Minister's Office egule ku biliyoni 10 ng'anoonya sente z'akolera. Nandyagadde azifune azireete tuziriye. President nazisambaze. Leka kutumalira biseera. I want you to quote me on that one. It is true. Yes. I want you to quote me on that one. He had brought what they said in government land, 10 billion, that he has land in the people in his local there. But as rated, we can't elect you and you disappear for 5 years. Not even holding a meeting here in Mbale. Not calling. Okay, if NRM does not have money, government has money. Has he ever convened a meeting of councillors of older persons? No. Bugiso here. No. Tukyasigaza weeks settle. Mugamba funa so komawo Mbale open the gates. Hey. Mulabo bana akiriza. Hey, tulabe. It is tested, tried, and it has a high level of integrity, articulate, and is going to deliver the key issues that affect the elderly persons, not only in Eastern Uganda, but in the whole country. The 4 positions currently being occupied by the incumbents has been more of a social and a welfare position, which is absolutely very wrong. You clearly know that the elderly need a lot of attention in terms of the social support, in terms of health insurance, in terms of ensuring that they have a backbone in their family yards so that they are protected against violence. That has never been done by the current people occupying the 4 slots that the President Museveni so advocated to see that his people, who are the elderly, who support NRM, have a voice in Parliament. So it has been more of a wasted position until now that we have people like Ofwono Opondo coming on board. Because most of the people now, like older people, especially men, are dying of prostate because they cannot afford the treatment for prostate. And if we think, we think that if the government can put their special facility for older people, especially to treat prostate in men, it could reduce to the deaths, premature deaths of the older people, especially men. Ofwono Opondo, given his experience and how he has been running being in government, I think he's the right person to do this thing. Abazeyi, sukari ne pressure, ne prostate cancer naye abatutte nnyo
Ofwono Opondo nina muwade 10 ku 10 okusinzira ku njogera ya remarks jatuwade n'atubula n'ebyagenda okukola. Baba ngamba nti abazeebwa n'atuyimirira ne tumusindika mu parliament. Agenda atukolera ekikulu, agenda kukyusa Eastern, era agenda kulwanira abazeeyi. Nkangambe nti abazeeyi bonna ndowooza mu Uganda bajja kopinga. Ate he's nearer to the president. President agenda kumukiriziramu kubanga ali kumpi naye. Musajja ayogera teyeruma mu ttama, ate musajja muvumu. Nze mutya bulijjo mulabira ku mawulire. Bududa nafaayo nga nina emyaka 30 wano mu Mbale mu town y'ekibuga kino mazibe emyaka 55 ze emyaka 85. Obufuzi nabutandika nina emyaka 2 n'olwali nkyali mukulembeze. Omukulembeze omulungi emutegeera n'omubi emutegeera, omulimba amutegeera. Seba omuzeeyi waffe mukwano goffe luno gw'omulundi okwokubiri okutukyalira, gwasoosa okutukyasa omulundi okwokubiri. Olwaleero naffe katulabe katuwete tulitolola kati. Nze maze okuwete banange naye muwete tugende tolola. Ali so specific nti ayogerera ddala ekintu ate n'abeera specific ne president ng'ayogera ekintu ky'abayogera nga kyekyo. Buli omwe mumanyi mu mawulire. Abatamumanyi be bamuteekamu ne bagira ki ne bamwekangamu, naye musajja mwogezi. Era nga bwagamba nti ebintu byaffe ajja kubyogerera, ajja kubyogerera. Nze mbasuubiza nti agenda kubyogerera. Kuba ate kaakati tulonze abantu naye laba abasinga balikomawo just during these elections ne batusaba akalulu ate sono twabasindika tebaddanga. Waliwo abakyala bagenda emyaka 5 tewali mukyala ajjangako, kati bakomyewo n'emitwalo 10 banoonya obululu. Kweri omuntu ng'oyo yakuwa 10 luli ate kati akuleetedde 10 era omusindike nti genda. Banaye tuleme kukola ebintu by'ekito, tweddeko ng'abantu abakulu. The women are suffering. Let there be a special facility for women. The women today you are talking. It's because somebody raised it. Then the government at one time said, no, the disabled are suffering. Every public institution must have a ramp or a lift. You must have an institution as a government today. The Congress lift or a ramp for the old and disabled. So equally, because I do not say that many are coming here for a manifesto here. We need such leaders. I would propose. We have already decided what we are going to do. Therefore, they will be believing that these are your votes. Ngaffe Mbale district tetufunangako meeting since elections were bemanyi booka the 5 other sectors tebatumanyi. Ogende okwogera gundi ku bya national ID nagenda ku national ogenda okwewandiisa abaana batubavuuka banaye munyambe ngende kanti gwe muzeeyi semberayo tukolera ffe mu mwaka tambula nenga ati kati omwana omu n'akwatibwa ekisa omuntu amuzeko mundowooza mu bulamu bwange yedombo naye kati ali peze simutawa